So illustration 3 చూడండి. On 1st January, the managing director of Noreen Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year. సో పని పాట లేదు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి, ఏం కావాలంటమ్మా? వర్కింగ్ క్యాపిటల్. వాళ్ళకి ఏం పోయింది ఏమైనా అడుగుతారు, క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఎవరమ్మా? మనం. సో ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిపేర్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫోర్కాస్ట్. అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. Production during the previous year was 60,000 units. Previous year entantamma production 60,000. It is planned that this level of activity would be maintained during the present year. Ide overaction ante. Direct ga present year sales enta ani cheppochamma 60,000 units. But previous year 60,000 anta same will be maintained in the present year also. Entamma 60,000 units. The expected ratios of the cost to selling prices are raw material 60%, direct wages 10%, overheads entamma 20%. అంటే రా మెటీరియల్ టు సేల్స్ రేషియో, సపోజ్ సేల్స్ 100 అయితే దానిలో రా మెటీరియల్ ఎంతమ్మా? 60, డైరెక్ట్ వేజెస్ ఎంత? 10, ఓవర్ హెడ్స్ ఎంతమ్మా? 20. టోటల్ యాడ్ చేయండి, 100 వచ్చిందా? ఎంత వచ్చిందమ్మా? 90%. మరి రిమైనింగ్ 10% ప్రాఫిటా? బికాస్ టోటల్ సేల్స్ 100, కాస్ట్ ఇచ్చాడమ్మా 90, మరి రిమైనింగ్ ఏంటమ్మా? 10 ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్, రా మెటీరియల్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిమైన్ ఇన్ ద స్టోర్ ఫర్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 2 months బిఫోర్ ఇష్యూ టు ద ప్రొడక్షన్. అంటే ప్రొడక్షన్ కి ఇష్యూ చేసే ముందు రా మెటీరియల్ స్టోరేజ్ పీరియడ్ ఎంత అంటమ్మా? యావరేజ్ గా 2 months. And next, each unit is expected to be in process for 1 month. The raw materials being fed into the pipeline immediately. Tarvata discuss cheskundam idanta. But as of now, each unit is expected to be in the process for 1 month. Ante idi R, W, F, W. And a work in progress conversion period. And next, finished goods will stay in the warehouse awaiting dispatch to the customers for approximately 3 months. ఓకేనా? అంటే ఏంటమ్మా ఇది? ఎఫ్. కస్టమర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుందమ్మా. ఎన్ని మంత్స్? 3 months. అండ్ నెక్స్ట్, క్రెడిట్ అలౌడ్ బై ద క్రెడిటార్స్ ఈజ్ 2 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. అంటే ఈ రోజు రా మెటీరియల్ ఎక్వైర్ చేసుకుంటే అమౌంట్ ఎప్పుడు పే చేస్తామమ్మా? ఆఫ్టర్ 2 months. ఇది డియా సియా? ఓకే. నెక్స్ట్, క్రెడిట్ అలౌడ్ టు ద డెటార్స్ బాబా ఈజ్ 3 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిస్పాచ్. అంటే ఏంటమ్మా ఇది? క్రెడిట్ పీరియడ్ టేకెనా, అలౌడా? అలౌడ్ టు ద కస్టమర్. అంటే సి అన్నట్ట, డి అన్నట్ట? డి. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? డి 3 months. దేనికి యూజ్ అవుతుంది ఇది? ఓకే. నెక్స్ట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 5 rupees, 5 per unit. ఎంతమ్మా సెల్లింగ్ ప్రైస్? 5 rupees. And there is a regular production sales cycle. Okay. Wages and overheads are paid on the 1st of each month for the previous month. అంటే ప్రీవియస్ మంత్ ఎప్పుడు పే చేస్తామమ్మా? నెక్స్ట్ మంత్ బిగినింగ్. అంటే ఇది ప్రీపెయిడ్ అన్నట్ట, అవుట్ స్టాండింగ్ అన్నట్ట? అవుట్ స్టాండింగ్. అండ్ ద కంపెనీ నార్మల్లీ కీప్స్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ టు ద ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 20,000. ఎంత అమౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలమ్మా? క్యాష్ 20,000. ఇదంతా పక్కన పెట్టి పాయింట్కి వస్తే మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? వర్కింగ్ క్యాపిటల్. మరి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే, సో జనరల్లీ చెప్పండమ్మా, మనకు తెలిసింది ఏంటి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీ. మరి కరెంట్ అసెట్స్ లో మెయిన్లీ మనకి ఏమి ఉంటాయమ్మా? డెటార్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ డెటార్స్ నెక్స్ట్ ఏం ఉంటుంది సార్? స్టాక్. బట్ స్టాక్ లో 3 types ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ రా మెటీరియల్ స్టాక్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్, ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్. అమౌంట్ బ్లాక్ అయి ఉంటుందా లేదా? ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ లో? క్యాష్. ఇంకేమన్నా ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటే విల్ బి హ్యావింగ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో మెయిన్లీ మనకు కనిపించేది 2 things, క్రెడిటార్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనకు అల్టిమేట్లీ కావాల్సింది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కాబట్టి ఈ ఇండివిజువల్ కరెంట్ అసెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని, ఇండివిజువల్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని, కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ చేస్తే విల్ గెట్ అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? అది వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఇండివిజువల్లీ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ డెటార్స్.
We have to calculate raw material stock, work in progress stock, finished goods stock, cash as well as prepaid expenses. అదే కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా, క్రెడిటార్స్ as well as outstanding expenses. సో జనరల్ అయితే వీటికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. బట్ యాజ్ యూజువల్ మన వే ఎలా ఉంటుందమ్మా, ఫస్ట్ జనరల్గా చేసుకుంటూ వెళ్తాం అండ్ జనరల్గా ఇల్లుస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఫార్ములాస్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మీరు మొత్తం చేయమంటే ఎలాగో చెయ్యరు కాబట్టి అట్లీస్ట్ డెటార్స్ క్రెడిటార్స్ చెప్పండి. సో టైం తీసుకోండి ఒక 5 minutes. డెటార్స్ అండ్ క్రెడిటార్స్ చెప్పండి చాలు. సరే వచ్చిందా డెటార్స్ ఎంత? 70 యాజ్ పర్ ద సేల్స్ మెథడ్ చేశారా, కాస్ట్ మెథడా? కాస్ట్ మెథడ్ చెప్పండి. సరే ఎంతమ్మా డెటార్స్? 67,500. క్రెడిటార్స్ ఎంత? ఎంత? సరే చెప్పండి అమ్మా, డెటార్స్ కాస్ట్ మెథడ్ అనుకున్నామా, సేల్స్ మెథడా? కాస్ట్ మెథడ్. సో కాస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేల్స్ ఎంతో నోట్ చేసుకుందామమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ ఎంత? 60,000. మరి 60,000 యూనిట్స్, బట్ మనకు కావాల్సింది వాల్యూ కాబట్టి 60,000 ఇంటూ 5, బికాస్ అదేంటమ్మా సెల్లింగ్ ప్రైస్.
సో 60,000 ఇంటూ 5 వరకే స్టాప్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద సేల్స్ వాల్యూ. బట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏ మెథడ్ అమ్మా? కాస్ట్ మెథడ్. దట్స్ వై ఇంటూ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద కాస్ట్. టోటల్ 100 రూపీస్ లో ఇక్కడ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా? 60 ప్లస్ 10 ప్లస్ 20, టోటల్ వి గెట్ 90%. ఇదేంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్. అండ్ ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్ అనేది యాన్యువల్ సేల్సా కాదా? ఎస్. మరి యాన్యువల్ సేల్స్ అంటే డివైడెడ్ బై 12 మంత్స్ ఆర్ 365 డేస్. స్టోరీ మొత్తం కూడా మంత్స్ లో ఉందా, డేస్ లో ఉందా? మంత్స్. దట్స్ వై డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలమ్మా? 12 మంత్స్. మరి మనకి ఇన్ డెటార్ హ్యాండ్ లో బ్లాక్ అయ్యేది ఎన్ని మంత్స్ బ్లాక్ అవుతుందని చెప్పడమ్మా? క్రెడిట్ పీరియడ్ అలౌడ్ టు ద డెటార్ ఎన్ని మంత్స్? 3 months. దట్స్ వై ఇంటూ 3 months వి గెట్ 67,500. ఇది ఏ మెథడ్ అమ్మా? కాస్ట్ మెథడ్. అలాగా సార్ సేల్స్ మెథడ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ సేల్స్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ 3 months. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 75,000. బట్ మనం ఫాలో అయ్యేది ఏంటమ్మా? కాస్ట్ మెథడ్. బికాస్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు ది కాస్ట్ మెథడ్. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద క్రెడిటార్స్. మరి క్రెడిటార్స్ అంటే టోటల్ కాస్ట్ రిలేటెడా, రా మెటీరియల్స్ రిలేటెడా? రా మెటీరియల్స్, అంతేనా? సో రా మెటీరియల్స్ రిలేటెడ్ మాత్రమే కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటమ్మా? యూనిట్స్ 60,000 ఇంటూ 5 వి గెట్ టోటల్ సేల్స్ వాల్యూ. బట్ ఆ టోటల్ సేల్స్ వాల్యూలో రా మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ ఎంతమ్మా? జస్ట్ 60%. వై ఓన్లీ రా మెటీరియల్స్ ఆర్ అంటే క్రెడిటార్స్ అంటే నథింగ్ బట్ సప్లయర్స్. సో సప్లయర్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఓన్లీ రా మెటీరియల్. వాళ్ళ అమౌంట్ బ్లాక్ అయి ఉంటుందా లేదా మన దగ్గర? ఎస్. టోటల్ కాస్టా? నో. దేనికి రిలేటెడ్ అమ్మా? ఓన్లీ రా మెటీరియల్. మరి యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత సార్ అంటే 60,000 యూనిట్స్ ఇంటూ 5 ఇంటూ దానిలో రా మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ ఎంత? ఓన్లీ 60%. బట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన 60,000 ఇంటూ 5 ఇంటూ 60% మేబీ 1,80,000 రావచ్చమ్మా. ఇదేంటి? యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. బట్ ఇయర్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుందా? జస్ట్ 2 months బ్లాక్ అవుతుందా? జస్ట్ 2 months సార్, బికాస్ క్రెడిట్ అలౌడ్ బై ది క్రెడిటార్స్. సో దట్స్ వై జస్ట్ 2 months కాబట్టి 1,80,000 ఈస్ ఫర్ ఎంటైర్ 12 months. బట్ మన బ్లాక్ అయ్యేది ఏంటమ్మా? ఓన్లీ 2 months. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 1,80,000 డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ 2 months ఎంతమ్మా? 30,000. అర్థం అవుతుందా? జస్ట్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని మిగతావన్నీ కూడా ఏంటమ్మా మనం సరదాగా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ రాకపోయినా డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు, ఇంకా మనం ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసుకోలేదు. ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా? కామన్ సెన్స్ తోటి ట్రై చేస్తున్నాం. వస్తే లేకపోతే లేదు, చిల్లు ఉండాలి. ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా? క్రెడిటార్స్ లో వీ హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 60%. బట్ కమింగ్ టు ద డెటార్ 60 తీసుకున్నామా? 90%. బికాస్ డెటార్ హ్యాండ్ లో స్టాక్ బ్లాక్ అయ్యింది అంటే ఫినిష్డ్ గూడ్ బ్లాక్ అయినట్టు, అంతేనా? అంటే అక్కడ రా మెటీరియల్ బ్లాక్ అయింది, లేబర్ బ్లాక్ అయింది, ఓవర్ హెడ్ ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెన్స్ మనకి బ్లాక్ అయింది. కాబట్టి అక్కడ మనం ఎంత తీసుకున్నామమ్మా? 90%. అదే రా మెటీరియల్లో ఓన్లీ రా మెటీరియల్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఇంటూ ఏం చేసామమ్మా? 60%. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరేం చెప్తారంటే టెల్ మీ ది స్టాక్. అండ్ అగైన్ స్టాక్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయమ్మా? 3 స్టాక్స్. ఒకటేంటి సార్? రా మెటీరియల్ స్టాక్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్. ఆ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్. సో అన్నీ చెప్పొద్దు, జస్ట్ రా మెటీరియల్ స్టాక్ అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ చెప్పండి చాలు.
వచ్చిందా రా మెటీరియల్ స్టాక్? ఎంత మీకు వచ్చిందా? ఎంత? 30,000. సరే, ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ వచ్చిందా? 60. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయండి. సరే చెప్పండి అమ్మా, రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఎంత? ఎంత? 30,000. ఆ 30,000 ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సపోజ్ మనది బెంచెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ అనుకుంటే రా మెటీరియల్ ఏమవుతుందమ్మా? వుడ్. ఆ వుడ్ ని తీసుకొచ్చి వేర్ హౌస్ లో స్టోర్ చేసాము అంటే అక్కడ ఏ కాస్ట్ బ్లాక్ అయినట్టమ్మా? ఓన్లీ వుడ్ కాస్ట్, అంటే ఓన్లీ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. సో చెప్పండి, 60,000 ఇంటూ 5 ఇస్ ద టోటల్ సేల్స్ వాల్యూ. బట్ టోటల్ సేల్స్ వాల్యూ బ్లాక్ అవుతుందా? నో. పోనీ టోటల్ కాస్ట్ బ్లాక్ అవుతుందా? నో. ఓన్లీ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈస్ గెటింగ్ బ్లాక్డ్ ఇన్ ఆర్ గోడౌన్. సో దట్స్ వై ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలమ్మా? 60%. అంతేనా? అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ డివైడెడ్ బై అదేంటమ్మా? టోటల్ 12 months కి. బట్ రా మెటీరియల్ మన గోడౌన్ లో ఎన్ని మంత్స్ బ్లాక్ అయి ఉంటుందమ్మా? జస్ట్ 2 months. సో దట్స్ వై ఇంటూ 2 months వి గెట్ 30,000. బట్ కమింగ్ టు ద ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్, అంటే ఫినిష్డ్ గుడ్ అంటే వుడ్డా బెంచా? బెంచ్. బట్ ఆ బెంచ్ అలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అక్కడ ఉంది వేర్ హౌస్ లో అంటే దానిలో ఏమేం బ్లాక్ అయినట్టమ్మా? ఫస్ట్ రా మెటీరియల్. బట్ ఆ బెంచ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే వేజెస్ అనేది ఇంకర్ అయి ఉంటామా లేదా? ఎస్. వేజెస్ బ్లాక్ అయి ఉంటుందా లేదా? ఎస్. అదే బెంచ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ రెంట్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఉంటామా లేదా? ఎస్. అంటే ఓవర్ హెడ్స్ కూడా బ్లాక్ అయిందా లేదా? ఎస్. అంటే మీరు రా మెటీరియల్ వుడ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ మనకు కనిపించేది ఏంటమ్మా? ఓన్లీ బ్లాకేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. అదే బెంచ్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ విల్ బి హ్యావింగ్ అ బ్లాకేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, వేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓవర్ హెడ్స్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా? 60,000 ఇంటూ 5 ఇంటూ ఓన్లీ రా మెటీరియల్ బ్లాక్ అయిందా? నో. రా మెటీరియల్, వేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓవర్ హెడ్స్, అవి 3 ఇంకర్ అయినాయి కాబట్టే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ అ ఫినిష్డ్ గుడ్. లేకపోతే ఎలా ఉండేదమ్మా? రా మెటీరియల్ ఆల్వేస్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సో దట్స్ వై అక్కడ ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి? 60% ప్లస్ 10% ప్లస్ 20%. వీ హ్యావ్ టు టేక్ 90%. సమజ్ మే ఆయా? మరి ప్రాఫిట్ కూడా తీసుకుంటామానో, బికాజ్ అది ఇంకా సేల్ చేసామా? సేల్ చేయాలి. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్ గోడౌన్. బట్ ఏమేం బ్లాక్ అయినట్టు? ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్, రా మెటీరియల్, లేబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓవర్ హెడ్స్. బట్ ఇది ఎన్ని మంత్స్ కమ్మా? 12 months ఇంటూ 3 months. బికాస్ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫినిష్డ్ గుడ్ ఎన్ని మంత్స్ స్టోర్ చేస్తున్నామమ్మా? 3 months. ఎంత? 67,500. ఓకేనా? అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలమ్మా, కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్? 5 minutes టైం తీసుకోండి, అంత ఈజీ కాదు, ట్రై చేయండి. 17,000 రాంగ్. 20,000, 20,000 రాంగ్. ఎంత? 14,000 రాంగ్.
ఇవన్నీ ఓకే, జస్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, ట్రై చేయండి, కంగారు ఏం లేదు. $15,000 అన్నారంటే అక్కడ ఓన్లీ రా మెటీరియల్ కన్సిడర్ చేసుకుని ఉంటారు, అది కూడా రాంగ్. కానీ మాక్సిమం 17,500 వస్తుంది చాలా మందికి, బట్ అది రాంగ్, అది కూడా రాంగ్. 18,000 చేంజ్ వస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎక్సలెంట్. ఎంత? 18,750. సో ట్రై చేయండి, వస్తుందేమో. సరే, ఎంత? 18,750 వచ్చింది ఎవరికైనా? రాకపోయినా వచ్చిందని చెప్తున్నారా? సరే వినండి అమ్మా. సో జనరల్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది రా మెటీరియల్, ఫినిష్డ్ కూడా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సో రా మెటీరియల్, ఫినిష్డ్ గుడ్, ఇన్ బిట్వీన్ మనకేముంటుందమ్మా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సో రా మెటీరియల్ దగ్గర సిచ్యువేషన్ ఏంటి సార్ అంటే, రా మెటీరియల్ 100% ఉంటుంది, బట్ అది రా మెటీరియల్ స్టాక్ అంటున్నాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఏమన్నా యూటిలైజ్ చేసినట్టు అనో సార్, బికాస్ దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ రా మెటీరియల్. అంటే లేబర్ 0% యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓవర్ హెడ్స్ కూడా ఏంటమ్మా? 0%. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మన దగ్గర రా మెటీరియల్ ఉంది, లేబర్ 0% యూజ్డ్, ఓవర్ హెడ్ 0% యూజ్డ్ అయితే, దెన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రా మెటీరియల్ స్టాక్. అంతే కదా? వుడ్ ఉంది, ఇంకేంటమ్మా? లేబర్ని అప్లై చేయలేదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓవర్ హెడ్ని కూడా అప్లై చేయలేదు అంటే వీ హావ్ నాట్ టేకెన్ దట్ రా మెటీరియల్ టు ది ఫ్యాక్టరీ. సో దట్స్ వై దాన్ని ఏమంటామమ్మా? రా మెటీరియల్ స్టాక్. బట్ ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ అంటున్నాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? రా మెటీరియల్ 100% యూజ్డ్, లేబర్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 100%, ఓవర్ హెడ్ కూడా ఎంత? 100%. అంటే రా మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్ కంప్లీట్ గా టోటల్ 100% అప్లై చేస్తే దెన్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫినిష్డ్ గుడ్. బట్ మధ్యలో ఉన్న వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటున్నాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సమ్వేర్ బిట్వీన్ రా మెటీరియల్ అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అన్నట్ట కాదా? సమ్వేర్ బిట్వీన్ రా మెటీరియల్ అండ్ ఫినిష్డ్ కూడా అన్నట్ట కాదా? ఎస్.
అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, రా మెటీరియల్ ఆర్ లేబర్ ఆర్ ఓవర్ హెడ్ బిట్వీన్ 0% అండ్ 100% ఉంటే, బిట్వీన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ 0% అండ్ 100% ఉంటే, దెన్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కి రా మెటీరియల్ ఏంటమ్మా 100% అప్లై చేసాం, లేబర్ ఏంటి 60%, ఓవర్ హెడ్ ఏంటమ్మా 40%. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అనొచ్చా లేదా? ఎస్. సపోజ్ రా మెటీరియల్ ఎంతమ్మా 100%, లేబర్ కూడా లెట్ us say 100%, బట్ కమింగ్ టు ద ఓవర్ హెడ్స్ 99% అనుకుందాం. ఎంతమ్మా 99%. స్టిల్ ఇది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాదా? ఎస్. సపోజ్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ రెండు ఏంటమ్మా 50-50%, రా మెటీరియల్ కూడా ఎంత 50%. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాదా? ఎస్. అది బేస్డ్ ఆన్ ఏంటమ్మా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్. జనరల్లీ క్వశ్చన్ లో హీ విల్ గివ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్. ఇదంతా చెప్తే సంథింగ్ ఏదో గుర్తు రావాలి మీకు. కాస్టింగ్ లో ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ గుర్తొస్తుందా? గుర్తురాలేదా? సరే, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ లో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని ఇచ్చి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ 60% అని ఇచ్చేవాడా? సో క్వశ్చన్ లో ఇస్తాడమ్మా 60%, 50%, 30%. అదే మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటారా లేదా? ఎస్. మరి క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుందామమ్మా. ఒకసారి క్వశ్చన్ చెక్ చేయండి. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రిలేటెడ్ పాయింట్, each unit is expected to be in process for 1 month. Okay, the raw materials being fed into the pipeline immediately. అంటే రా మెటీరియల్ ఎంత కావాలో అంత 100% స్టార్టింగ్ లోనే ఏం చేసామమ్మా ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఎక్కడ? ఫ్యాక్టరీలో. అంటే రా మెటీరియల్ ఇమీడియట్లీ ఫెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే రా మెటీరియల్ యూజ్డ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 100%. బట్ కమింగ్ టు లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ స్టోరీ ఏం చెప్పాడు సార్ అంటే అక్కడ చూడండి అమ్మా, ద లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ కాస్ట్ అక్రూవింగ్ ఈవెన్లీ డ్యూరింగ్ ది మంత్. అంటే మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా అజంప్షన్ ఏం తీసుకుంటాం సార్ అంటే లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి ఏంటమ్మా ఒకసారి ఎక్కువ ఒకసారి లోవర్ కాదు, ఈవెన్లీ అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ సేమ్ గా మనం ఇంకర్ అవుతున్నామని మనం అజంప్షన్ తీసుకుంటాం జనరల్లీ. బట్ అక్కడ పర్సంటేజ్ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయలేదమ్మా. అది 60%, 40% అని మెన్షన్ చేయలేదు. మరి మెన్షన్ చేయలేదంటే మనం హట్ అవుతామా లేదా? ఎస్. మరి హట్ అయ్యి ఏం తీసుకుందాం సార్ అంటే అజంప్షన్ తీసుకుందాం అమ్మా. మరి మీరే చెప్పండి, అజంప్షన్ 0% తీసుకోవడం కరెక్టా? నో. బికాస్ 0% తీసుకుంటే అదేమైపోతుందమ్మా ఓన్లీ రా మెటీరియల్ స్టాక్. అది ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామా లేదా? ఎస్. మళ్ళీ ఓవర్ యాక్షన్ చేసి అగైన్ రా మెటీరియల్ అనుకుంటామా? నో. మరి పర్సంటేజ్ ఇవ్వలేదు కదా సార్, 0% కాకుండా 100% తీసుకుందాం సార్ అంటే కరెక్టా? నో సార్, బికాస్ 100% లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ తీసుకుంటే అదేమైపోద్దమ్మా ఫినిష్డ్ గుడ్. అంటే అక్కడ 0% తీసుకోవడం కాదు, 100% తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి సమ్వేర్ బిట్వీన్ 0% అండ్ 100% తీసుకుంటే కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. మీరు ఏ పర్సెంట్ అయినా అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చమ్మా. ఇదర్ 60% తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 40%, 30 మీ ఇష్టం. బట్ నేను యావరేజ్ గా 0% ప్లస్ 100% డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 50% తీసుకుంటానమ్మా. దట్ 50% ఈజ్ అన్ అజంప్షన్. అలా కాదు 60% అయినా తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 90% అయినా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఒక మిడ్ పాయింట్ తీసుకుంటాం. బికాస్ 0% అయితే లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ అదేమైపోద్దమ్మా రా మెటీరియల్ స్టాక్. అదే లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ 100% అయితే అది ఏ స్టాక్ అవుతుందమ్మా ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్. దట్స్ వై ఇన్ మిడ్ పాయింట్ ఎంత పర్సెంట్ తీసుకున్నామమ్మా 50%. బట్ అదర్ దాన్ 50 తీసుకున్నా కానీ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. బట్ మనం ఏం తీసుకున్నామో అజంప్షన్ 50%. అంటే రా మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 100%. అదేంటి సార్ రా మెటీరియల్ కి ఎందుకు అజంప్షన్ తీసుకోలేదు అంటే ఇన్ ద క్వశ్చన్ హి హాస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ రా మెటీరియల్స్ ఫెడ్ ఇమీడియట్లీ. ఓకేనా? బట్ కమింగ్ టు ద లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ వాటిని ఏంటమ్మా మనం యావరేజ్ గా 50% తీసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? రైటా? చదేంటి సార్ ఈవెన్లీ అన్నాడు కదా అంటే రా మెటీరియల్ అనేది మనం స్టార్టింగ్ లోనే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చమ్మా. బట్ ఒకవేళ ఒక 20 days ప్రాసెస్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ కి లేబర్ ఫస్ట్ డేనే వర్క్ చేసేస్తాడా? నో. సో దట్స్ వై ఆ 1 month ఈవెన్లీ అక్కడ అవ్వాలా లేదా? ఎస్. బట్ మనం వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేజ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. అక్కడ పర్సంటేజ్ క్వశ్చన్ లో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చెయ్యలేదు కాబట్టి మన అజంప్షన్ ఏంటమ్మా 50%. అలా కాకుండా 0% తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇది రా మెటీరియల్, 100% తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్. ఇప్పుడు చెప్పండి రా మెటీరియల్ ఎంత పర్సంటేజ్ బ్లాక్ అయిందమ్మా 100%.
లేబర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా 50%, ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 50%. ఈ 50-50 ఏంటి సార్ అజంప్షన్. అదర్ దాన్ 0-100 ఏ పర్సెంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్ కేసులో రా మెటీరియల్ బ్లాక్ అయింది. ఆ రా మెటీరియల్ ఎంత బ్లాక్ అయిందో చూద్దాం. 60,000 ఇంటూ 5 ఇంటూ రా మెటీరియల్ పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా 60%. అంతేనా? డివైడెడ్ బై ఎన్ని మంత్స్ కమ్మా ఇది యాన్యువల్. బట్ ఇక్కడ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఎన్ని మంత్స్ బ్లాక్ అయింది సార్? 1 మంతేనా? సో 1 మంత్ బ్లాక్ అయింది. దట్స్ వై హియర్ వి టేక్ 1 మంత్, వి గెట్ 15,000. ఓకేనా? సో కొంతమంది 15,000 అని చెప్పిన వాళ్ళు ఏంటమ్మా, దే హావ్ కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ రా మెటీరియల్. ఓన్లీ రా మెటీరియల్ కన్సిడర్ చేసుకోవడం కరెక్టా? నో. సో నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, లేబర్ చూడండి. లేబర్ ఎంతమ్మా 60,000 ఇంటూ 5 ఇంటూ లేబర్ కాస్ట్, దాని పర్సంటేజ్ ఎంత 10%. దట్స్ వై ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా 10%. బికాస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఓన్లీ లేబర్ కాస్ట్. బట్ తీసుకున్న కాస్ట్ టోటల్ యాన్యువల్ కాస్ట్ కాబట్టి డివైడెడ్ బై 12 మంత్స్ ఇంటూ లేబర్ కూడా ఎన్ని మంత్స్ బ్లాక్ అవుతుందమ్మా 1 మంత్. బట్ టోటల్ 100% బ్లాక్ అవుతుందా 50%? 50%. దట్స్ వై ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా 50%. రా మెటీరియల్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోలేదు, బట్ పర్టికులర్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే వీ హావ్ టు కన్సిడర్ 100%. అండ్ అలాగే ఓవర్ హెడ్ చెప్పండి అమ్మా, 60,000 ఇంటూ 5 ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది సార్ ఓవర్ హెడ్స్ పర్సంటేజ్ 20%. సో ఇంటూ 20% డివైడెడ్ బై 12 మంత్స్ ఇంటూ యాజ్ యూజువల్ 1 మంత్. బట్ 100% బ్లాక్ అయిందా 50%? 50%. సో చెప్పండి అమ్మా ఎంత? లేబర్ ఎంత 1250, ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత 2,500, టోటల్ 18,750 is the work in progress stock. సో 22,500 అని చెప్పారు కదా కొంతమంది. అలా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ 50-50% కాదు, మీరు ఏ పర్సెంట్ తీసుకుంటారు 100 అండ్ 100%. అలా తీసుకోవడం మిస్టేకా కాదా? ఎస్. బికాస్ అన్ని 100% అయితే దాన్ని వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటామా, ఫినిష్డ్ కూడా? ఫినిష్డ్ కూడా. ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నామా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా 50% అండ్ 50%. అలా కాదు, క్వశ్చన్ లో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశాడు. జస్ట్ లైక్ మీకు ఏంటమ్మా అక్కడ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ అట్ ద రేట్ 80% అంటే ఇక్కడ 50% ప్లేస్ లో ఏం తీసుకోవాలి 80%. 99% అన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ అ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, బట్ అక్కడ ఏం తీసుకోవాలి 99%. అర్థమైందా? సో చెప్పండి అమ్మా, టోటల్ ఎంత 18,750. వర్కింగ్ నోట్ 1 18,750. క్యాష్ ఇచ్చాడా లేదా డైరెక్ట్ గా? ఎంతమ్మా 20,000. మొత్తం సమ్లో మనకు నచ్చేది ఇదే క్యాష్, బికాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఏమన్నా చెప్పాడా? ఒకసారి క్వశ్చన్ మొత్తం చూడండి. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం లేదా? ప్రీపెయిడ్. సరే, కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో క్రెడిటార్స్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సేమ్ ఉన్నాయమ్మా. అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఓవర్ హెడ్స్. ఎన్ని మంత్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అమ్మా 1 మంత్. సో వేజెస్ నేను చెప్తా, ఓవర్ హెడ్స్ మీరే చెప్పాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 60,000 ఇంటూ 5, ఇట్ ఈస్ అ సేల్స్ వాల్యూ. మరి మనం డిస్కస్ చేసుకునేది వేజెస్ కాబట్టి ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా 10%. సో దట్స్ వై ఇంటూ 10% డివైడెడ్ బై 12 మంత్స్ ఇంటూ ఎన్ని మంత్స్ లేట్ గా పే చేస్తామమ్మా జస్ట్ 1 మంత్ ఎరియర్స్. సో ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా 1 మంత్, వి గెట్ 2,500. అంతేనా? కరెక్టేనా? అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే అవుట్ స్టాండింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ చెప్పండి. 5,000. సో ఎలాగమ్మా 60,000 ఇంటూ 5 ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ 20% డివైడెడ్ బై 12 మంత్స్ ఇంటూ 1 మంత్, వి గెట్ 5,000. అంతేనా? ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ఇచ్చండి ఎవ్రీ పాయింట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నామా. రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్, క్రెడిటార్స్, డెటార్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా ఓవర్ హెడ్స్. సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. సో దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా లేదు కాబట్టి వీ హావ్ టు సింప్లీ ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎంతో చెప్పండి. టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్
ఎంత? 2,03,750. టోటల్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎంత చెప్పండి? 37,500. Therefore, net working capital required is equals to current assets minus current liabilities. 2,03,750 minus 37,500. 1,66,250. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇదేంటమ్మా? నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో మొత్తం ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ ఇన్ ఏ, బట్ వన్ కాంప్లికేటెడ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్. సో అర్థం చేసుకోండి, రా మెటీరియల్ ఏంటమ్మా? ఇమీడియట్లీ ఫెడ్. అంటే రా మెటీరియల్ ఫస్ట్ డేనే 100% ఎక్కడ సెండ్ చేసాం? ఫ్యాక్టరీ. బట్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఫస్ట్ డేలోనే ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతామా? చేంజ్ చేయాలమ్మా. వాళ్ళు సరదాగా ఒక 1 month వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాబట్టి ఆ 1 month కష్టపడి వర్క్ చేయాలా లేదా? లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్, ఎస్. బట్ మనం ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఓన్లీ 10% కంప్లీట్ అయింది అనుకుందాం వర్క్, అజంప్షన్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? రా మెటీరియల్ 100%, బట్ ఓన్లీ 10% వర్క్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీటెడ్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఎంత పర్సంటేజ్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసినట్టు? 10%. అంటే ఎంత బ్లాక్ అయినట్టు? 10%. అలా కాదు సార్, 80% వర్క్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీటెడ్ అనుకుంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? రా మెటీరియల్ 100% మనం బ్లాక్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ డేనే, బట్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఎంత పర్సంటేజ్ మనం బ్లాక్ చేసినట్టమ్మా? ఓన్లీ 80%. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అక్కడ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్కి ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలమ్మా? 80%. అది 100% అయితే దెన్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకేనా? నోట్ చేసుకుంటారా? బట్ బిఫోర్ నోటింగ్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3, ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకుందాం బేస్డ్ ఆన్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్. సో ఫస్ట్ పుట్ హెడ్డింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్. మరి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఇట్ ఇస్ సింప్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. మరి కరెంట్ అసెట్స్ లో ఏం వస్తాయమ్మా? డెటార్స్, స్టాక్. బట్ అగైన్ స్టాక్ లో ఎన్ని టైప్స్ చూసాం? రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్యాష్. అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో క్రెడిటార్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అయిపోయిందా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ కి వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ది ఫార్ములా. సో దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? డెటార్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నారు ఏంటమ్మా? డెటార్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఆ 2 ఫార్ములాస్ నోట్ చేద్దామమ్మా. యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్
divided by 12 months or 365 days into debtors collection period. సో బ్రాకెట్లో సేల్స్ మెథడ్ అండ్ అదే కాస్ట్ మెథడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్, అది కూడా యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై 12 months ఆర్ 365 days ఇంటూ డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్. అండ్ డెటార్స్ తర్వాత ఏం నోట్ చేద్దామమ్మా, స్టాక్. స్టాక్ లో ఫస్ట్ వన్ రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు. సో ఒకసారి మన ఇల్లుస్ట్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్తే, సో రా మెటీరియల్ స్టాక్ అనగానే న్యూమరేటర్ లో ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నారమ్మా, 60,000 ఇంటూ 5 ఇంటూ 60%. అంటే యూ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ద యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ 2 months. సో అదే నోట్ చేద్దామమ్మా ఇక్కడ, యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్, బట్ కొంచెం చేంజ్ చేస్తున్నా, యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డివైడెడ్ బై 12 months ఆర్ 365 days ఇంటూ. ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా, డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడా, నో, రా మెటీరియల్ కాబట్టి అక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, సంథింగ్ మంత్స్ 2 months అంటే రా మెటీరియల్ స్టోరేజ్ పీరియడ్. సో రా మెటీరియల్ స్టోరేజ్ పీరియడ్. ఓకేనా, మన ఫార్ములా తెలుసో తెలియకో ఇదేనా కదా మనం చేసింది, ఎస్. సో దానికే నేమ్స్ ఇచ్చుకున్నామమ్మా, యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డివైడెడ్ బై 365 days ఇంటూ రా మెటీరియల్ స్టోరేజ్ పీరియడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎవరు నోట్ చేయొద్దు, జస్ట్ వినండి అమ్మా. దీన్ని రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డివైడెడ్ బై 365 days ని కెన్ ఐ మోడిఫై ఇట్ యాజ్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ పర్ డే సార్? ఎస్. అదేమన్నా క్రైమా? న్యూమరేటర్ ఏంటమ్మా, యాన్యువల్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డివైడెడ్ బై 365 days. సో ఎలా నోట్ చేశానమ్మా, ఇది రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ పర్ డే ఇంటూ రా మెటీరియల్ స్టోరేజ్ పీరియడ్. సో రా మెటీరియల్ స్టోరేజ్ పీరియడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందమ్మా, రా మెటీరియల్ స్టాక్ డివైడెడ్ బై రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ పర్ డే. ఎక్కడైనా చూసినట్టుందా? లాస్ట్ క్లాస్, ఎస్టర్డే క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఆపరేటింగ్ అ సైకిల్ పీరియడ్. బోత్ ఆర్ సేమా, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. ఐదర్ కాన్సెప్చువల్లీ తో నోట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా, ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్న ఫార్ములాతో కూడా మనం డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేవి కూడా అలాగే ఉంటాయి. సో అలా 2 ways లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. నెక్స్ట్ లెట్ us నోట్ ఆన్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్. సో చెప్పండి అమ్మా, థర్డ్ వన్, ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, అక్కడ ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ అనగానే నోట్ చేసింది ఓన్లీ రా మెటీరియల్ కాస్టా, టోటల్ కాస్టా? టోటల్ కాస్ట్. సో టోటల్ కాస్ట్ కాబట్టి హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ యాన్యువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ తీసుకోవడం కరెక్టా, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ తీసుకోవడం కరెక్టా? కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, బికాస్ స్టిల్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఎవరి కాంపౌండ్ లో ఉన్నాయమ్మా, సెల్లర్ కాంపౌండ్. ఇంకా సెల్ చేయలేదు, నాట్ యెట్ సోల్డ్ కాబట్టి సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవడం కరెక్టా? నో. దట్స్ వై ఏంటమ్మా ఇక్కడ యాన్యువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ డివైడెడ్ బై 12 months or 365 days into, సారీ, ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టోరేజ్ పీరియడ్. అర్థమవుతుందా? సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డా, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్సా? కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, బికాస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ లో సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటామా? నో.
బికాజ్ ఇంకా ఫినిష్డ్ గుడ్ సేల్ చెయ్యలేదు సార్. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్. సో దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకున్నా మనకేం వస్తుందమ్మా, యాన్యువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ డివైడెడ్ బై 365 డేస్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ పర్ డే లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటమ్మా, ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టాక్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ పర్ డే. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫినిష్డ్ గుడ్ స్టోరేజ్ పీరియడ్. అయిపోయింది థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యాన్యువల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. చాలా ఎలా చెప్తారు సార్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే, సపోజ్ 50% ఆఫ్ ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ రా మెటీరియల్ 100%, బట్ టిల్ డేట్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత అక్కరై ఉంటామమ్మా మనం, 50% ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్. దట్స్. సో ఆ కాస్ట్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేదంటమ్మా యాజ్ యూజువల్ యాన్యువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టిల్ డేట్ డివైడెడ్ బై 12 months ఆర్ 365 days ఇంటూ, ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కన్వర్షన్ పీరియడ్. అర్థమైందా? అలాగా 10% ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీటెడ్ అయితే టిల్ డేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏమవుతుంది, రా మెటీరియల్ 100%, బట్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ జస్ట్ 10% వర్క్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ 10% కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్. అయిపోయిందా? అందరు నోట్ చేశారా? అండ్ నెక్స్ట్ ఏం నోట్ చేద్దామమ్మా, క్రెడిటార్స్. ఫిఫ్త్ వన్, క్రెడిటార్స్. మరి క్రెడిటార్స్ అనగానే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా మనకి, క్రెడిట్ సేల్సా క్రెడిట్ పర్చేజెస్? క్రెడిట్ పర్చేజెస్. సో యాన్యువల్ క్రెడిట్ పర్చేజెస్ డివైడెడ్ బై 12 months or 365 days into credit period availed from the suppliers. ఇది మనం రివర్స్ చేసినా కానీ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుందమ్మా, క్రెడిటార్స్ డివైడెడ్ బై క్రెడిట్ పర్చేజెస్ పర్ డే. ఓకే. అండ్ ఇది ఒక్కటి నోట్ చేయండి, లాస్ట్ వన్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏం చేసాం ఇక్కడ, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 60,000 ఇంటూ 5 ఇంటూ 10% ఆర్ ఎల్స్ 20%. అంటే కెన్ వి కన్సిడర్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్? అంతే కదా, అది లేబర్ అయితే లేబర్, ఓవర్ హెడ్ అయితే ఓవర్ హెడ్. న్యూమరేటర్లో ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా, టోటల్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై 12 months ఆర్ 365 days ఇంటూ పీరియడ్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ కాబట్టి ఏంటమ్మా, ల్యాగ్ ఇన్ పేమెంట్. సో 1 month అయితే 1 month అవుట్ స్టాండింగ్, 2 months అయితే 2 months అవుట్ స్టాండింగ్. ఇలాగే ప్రీపెయిడ్ కూడా రావచ్చు, బట్ అదేం నోట్ చేపియట్లా, బికాజ్ ఏంటమ్మా సేమ్ ఫార్ములా వస్తుంది, యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడెడ్ బై 12 months ఆర్ 365 days, బట్ ఇంటూ ఏంటమ్మా పీరియడ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్. అయిపోయిందా?
నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ నోట్ చేయండి, ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3.
అయిపోయిందా?